আসসালামু আলাইকুম, আমি সাহির খান। আজকে আমরা বাটন সম্পর্কে জানব। চলুন জেনে নেই। আমি এখানে বোর্ডের মধ্যে সেন্টারের মধ্যে কলাম নিয়েছি। আমি 5টি বাটন দেখাবো। বাটনগুলো হচ্ছে রাইজড বাটন, ফ্ল্যাট বাটন, আইকন বাটন, আউটলাইন বাটন, তারপর হচ্ছে ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন। আমি রাইজড বাটন দিয়ে শুরু করব। রাইজড বাটনের ভিতরে আমরা চাইল্ড নিতে পারবো, কালার নিতে পারবো, শেপ নিতে পারবো, অন প্রেসড নিতে পারবো, তারপর হাইট উইডথ ইউজ করতে পারবো। আমি এখন চাইল্ড নেব। চাইল্ড টেক্সট নেব। সরি, এটা বড় হতে হবে। টেক্সট লগইন নেব। সেভ দিব। টেক্সটের কালার চেঞ্জ করব। টেক্সট স্টাইলের মধ্যে কালার নেব। হোয়াইট নিলাম, সেভ দিব। তারপর আমরা অন প্রেসড নিব। অন প্রেসড হচ্ছে আমরা লগইন এ ক্লিক করলে যে লগইন পেজে চলে যাই, ওই ফাংশন অন পেজে অ্যাড করতে হয়। আমি এমটি রাখবো। তারপর হচ্ছে আমরা কালার নিতে পারবো। তারপর শেপ নিব। এখন হাইট উইডথ ইউজ করার জন্য আমরা রেজড বাটনে সাইজড বক্স নেব।
সাইজ বক্সের ভিতরে হাইট 50, উইডথ 250, সেভ দেব। এখন ফ্ল্যাট বাটনটি দেখব। ফ্ল্যাট বাটনের ভিতরেও আমরা চাইল্ড ইউজ করতে পারবো, অন প্রেসড ইউজ করতে পারবো, শেপ ইউজ করতে পারবো, কালার ইউজ করতে পারবো, হাইট উইডথ ইউজ করতে পারবো। তো আমি প্রথমে অন প্রেসড নেব। অন প্রেসড এমটি রাখবো। কালার নেব। চাইল্ড নেব। সেভ দিব। টেক্সটের কালারটি চেঞ্জ করব, হোয়াইট দিব। ফ্ল্যাট বাটনে আর রাইজড বাটনের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে রাইজড বাটনে এলিভেশন রয়েছে আর ফ্ল্যাট বাটনে এলিভেশন নেই। তো আমরা ফ্ল্যাট বাটনকেও সাইজ বক্স ইউজ করে হাইট উইডথ দিতে পারবো। শেপও ইউজ করতে পারবো ফ্ল্যাট বাটনের মধ্যে। তো আমি শেপ রাইজ বাটন থেকে কপি করে নেব। রাইজ বাটন এবং ফ্ল্যাট বাটনের মধ্যে আমি একটু স্পেস দিয়ে দেব। এখন একটু ভালো লাগছে দেখতে। এখন আমরা ফ্ল্যাট বাটন দেখব। তো আমি এখানে সাইজ বক্স কপি করব। তারপর এখানে আইকন বাটন দেখব। আইকন বাটনের মধ্যে অন প্রেসড আইকন নেব।
ওকে, আমরা আইকন বাটন যদি ক্লিক করি, এই হচ্ছে আইকন বাটন, তারপর ফ্ল্যাট বাটন, তারপর রাইজড বাটন। ফ্ল্যাট বাটন, আইকন বাটনের মধ্যে আমরা কালার নিতে পারবো। তারপর আইকনের মধ্যেও আমরা কালার সাইজ নিতে পারবো। এখন আমরা আউটলাইন বাটন দেখব। তো আমি এখানে সাইজ বক্স কপি করে আইকন বাটন নিচে দিয়ে দেব। তারপর আউটলাইন বাটন নেব। আউটলাইন বাটনের মধ্যে আমরা চাইল্ড নেব। তারপর অন পেস্ট নেব। সেভ দেব। এই হচ্ছে আউটলাইন বাটন। এখন আমরা ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন দেখব। আউটলাইন বাটনের নিচে একটু স্পেস দিয়ে দেব। সেভ বাটনের মধ্যে চাইল্ড নেব। আইকন নেব। তারপর অন প্রেস। সেভ দেব। এখন আমরা যদি চাই রাইজড বাটনের মধ্যে আইকন নিব, ফ্ল্যাট বাটনের মধ্যে আইকন নিব, তারপর সেভ বাটনের মধ্যে আইকন প্লাস টেক্সট নেব, তাও নিতে পারবো। তো আমি প্রথমে রাইজড বাটনে কিভাবে আইকন নিতে হয় সেটা দেখাবো। সেজন্য আমি রাইজড বাটন নেব আরেকটি। রাইজড বাটন লিখে ডট দিয়ে আইকন,
রাইজড বাটন ডট আইকন, তারপর আমরা লেবেল নেব, লেবেলের মধ্যে টেক্সট নেব, তারপর আইকন নেব, অন প্রেসড, সেভ দিব। এভাবে আমরা ফ্ল্যাট বাটনও ইউজ করতে পারবো। ফ্ল্যাট বাটন ডট আইকন লিখে এর মধ্যে লেবেল, আইকন, অন প্রেস এভাবে ইউজ করব। এখন আমরা সেভ বাটনে কিভাবে নেব তা দেখব। ফ্লোটিং অ্যাকশন বাটন ডট এক্সটেন্ডেড, লেবেল, আইকন, তারপর এখানে অন প্রেস নিলেই এই অ্যারোটি চলে যাবে। সেভ দিব। এভাবেই আমরা বাটন ইউজ করব। রাইজড বাটন, ফ্ল্যাট বাটন, আউটলাইন বাটন, আইকন বাটন, তারপর সেভ বাটন। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। যদি না বুঝে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে আমাকে জানাবেন, আমি অবশ্যই হেল্প করব। আর বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন, যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত তাড়াতাড়ি শিখতে পারবেন। আজ এতটুকুই, ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন।